Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me, Sujath. Bhoodan Movement. What is this movement? This movement is called as what? Bhoodan Movement. Bhumi Dan Cheyadam. Donate Cheyandi. Okay. Where this particular movement was started? Pochampalli in Telangana. They did padiyatras. Okay. They went on foot. Asked the rich peasants to donate land. ఎంత అడిగిండ్రు 1/6 ఇవ్వండి సార్ అని అడిగిండ్రు. How much? 1/6 ఇవ్వండి of their land, so as to collect 50 million acres వాళ్ళది target. But despite their best efforts, వాళ్ళకు at the end వచ్చింది ఎంత? At the end they have got 8.7 lakh acres. At the end they have got 8.7 lakh acres of land. The 8.7 lakh acres of land was less than 1 million acres. Chala takkuva. Okay, చూడండి భూదాన్ మూమెంట్లో 50 మిలియన్ వరకు మనకు ల్యాండ్ దొరుకుతుంది అని అనుకున్నారు వీళ్ళు. 50 మిలియన్ వరకు మనకు ల్యాండ్ దొరుకుతుంది అని అనుకున్నారు. ఓకే, వాళ్ళకి క్వాంటిటీలో దొరికింది ఎంత? 8.7 lakh acres. Quantity of 8.7 lakh acres. This 8.7 lakh is less than 1 million అని అంటుంది రిపోర్ట్. లెస్ దాన్ 1 million అంటే ఈ మూమెంట్ కూడా ఇంచుమించు అంత ఏం సక్సెస్ అవ్వలేదు. ఓకే, భూదాన్ మూమెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై వాట్? వినోబా భావే. He was the disciple, I mean like he was inspired, yeah, nothing but he was a follower Mahatma Gandhi. He was a follower of Mahatma Gandhi. Now we are having Ramadan movement. This movement again was started by the same person, Vinobha Bhave, in Orissa, 1955. He has got a long beard and he was walking around the country, across the country, okay, and go on asking the rich peasants to donate some land. Okay, so based on his total movement was based on the philosophy of Mahatma Gandhi. So before that he went for Bhoodan, so he was asking only give me some part of your land, and then again he started about Gramadan. Gram means give a village for donation, a bigger unit he asked. Villagers should collectively own the land and not individually. That is why he asked what? He asked the rich peasants, the rich landlords to give what? Land. Okay, ఆయన థాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే, ఒక విలేజ్ ఉందనుకోండి, విలేజ్కి ఇది మొత్తం ల్యాండ్ ఉంది కదా, ఇది అందరికీ సంబంధించిందని. ఓకే, సో లైక్ ఒక పర్సన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉండద్దు. ఓకే, అండ్ మెనీ పీపుల్ దగ్గర అసలు ల్యాండే లేదు. సో అట్లా డివిజన్స్ ఉండద్దు అనమాట. ఒక విలేజ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్ ఉండాలి, అందరిది ఓనర్షిప్ ఉండాలి. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విలేజ్. వాట్? విలేజ్. ఫైన్. సో this concept is, Gramadan concept is based on the philosophy that a villageలో ల్యాండ్ అందరికీ బిలాంగ్, అంటే అందరికీ ఓనింగ్ లాగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఓనింగ్ బై ఎవ్రీ వన్, కలెక్టివ్లీ ఓన్డ్ బై ఎవ్రీ వన్. దిస్ షుడ్ బి ద థాట్ ప్రాసెస్ అని ఆ ఫిలాసఫీ మీద గ్రామదాన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. దిస్ సీమ్స్ టు బి వెరీ ఐడియలిస్టిక్. ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, రియల్గా అట్లా ఏం జరగలేదు. ఎందుకంటే మనమందరం ఒక విలేజ్లో ఉంటున్నాం, మనమందరం విలేజ్లో ఉన్న ల్యాండ్ పంచుకోవాలి, అంత మంచితనం ఎవరికి ఉంటుందండి? రైట్, మనం ఎక్కడున్నా సరే మనం ఆ ల్యాండ్కి మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, ఎవరికి ఇవ్వం. ఓకే, నాట్ ఈవెన్ జస్ట్ బిసైడ్ అవర్ నేబర్ ఒక ఫిట్ కూడా ఇవ్వమండి ఆ నేబర్కి. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దాట్. ద టోటల్లో విలేజ్లో ఉన్న ల్యాండ్స్ అందరికీ బిలాంగ్ చేయడం అంటే కుదరదు. నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. గాట్ మై పాయింట్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. It is important to note that land reforms వల్ల only 3 states has got benefited. 3 states కి చాలా బెనిఫిట్ అయిందండి ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల.
Means they have properly implemented the Intermediary Abolition Act, they have properly implemented Tenancy Act, they have properly implemented Land Ceiling Act, and they are successful. They are successful in reducing inequalities of land ownership in the rural areas. And they were successful also to distribute the excess land to the poor farmers. So all these objectives was properly met successfully. It happened in 3 states: West Bengal, Jammu and Kashmir, and Kerala. In Jammu and Kashmir, the person was Sheikh Abdullah. Very, very important CM. He has done this. Means because of him only the Land Reforms Acts was properly introduced. Okay, in West Bengal and Kerala, it was successful because of what? Communism ideology. Very stringent laws by force they will take up in 1970s and 1980s. Okay, remember this point. Operation Burga means what? Operation Burga is a operation, nothing but a movement ankodi. It's such a movement started by the Charu Majumdar. Okay. Naxalbari movement. I am a founder of what? Naxalbari movement. Charu Majumdar. Atlane, Burga is a place in West Bengal. Akkada movement jarigindi. Okay, Communist Party vallu landlords దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ lands తీసుకున్నారు. Okay, by force. That is called as what? Operation Burga. Very successful movement in West Bengal. So it was so successful in West Bengal that 25% of land distribution was coming from only West Bengal alone. Across the country, let's suppose Andhra Pradesh lo land distribution ayindi, Telangana lo ayindi, here West Bengal also it happened, UP also it happened, Maharashtra also it happened. So land distribution was everywhere. Let's suppose ఈ మొత్తం ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత అయింది అనుకోండి, ఒక 10 lakh acre డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనుకోండి. 10 lakh acre మొత్తం ఇండియాలో ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసిండ్రు. ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ డన్ దట్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. లెట్ సపోజ్ దట్ ఈస్ 10 lakh acres. 25% of this 10 lakh came only from what? West Bengal. West Bengal. So you can see how perfected this particular Land Reforms Act in West Bengal. Remember this point. Impact and implementation of land reforms. What are the impacts? N. Impact and implementation of land reforms. Okay. First one, we have seen the impact. Very, very important for Group 1 Andi. What are the impacts of the Land Reforms Acts? Discuss. Write a short notes on the implications of Land Reforms Acts. Ante mottam acts lo unna features mottam raseyali. Okay, with this what happens is people will not understand. You people will not understand that enta rayali because okkoka act lo chaala provisions unnai. So meeku ఏంటంటే మీరు ఒకసారి అది చూసి ఏమనుకుంటారంటే అరే ఎంత ఈజీగా వచ్చిందని మీరు రాసుకుంటూ పోతారు. 4, 5 pages తీసుకుంటారు ఒక క్వశ్చన్కి. కానీ అట్లా తీసుకోవద్దు. సో యూ షుడ్ మేక్ వై ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్, అందులో ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. ప్రతి యాక్ట్లో ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్స్ మీద ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. ల్యాండ్ అండ్ యాక్ట్స్ అండ్ ఫీచర్స్ మీద ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. రైట్, అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ మీద ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. లైక్ ఖల్సా ల్యాండ్, దివానీ ల్యాండ్, దానిలో ఎక్కర్స్ అవన్నీ ఎందుకు ఎక్సెట్రా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ one essay, one again mains answer you have to make on assigned land acts enduku etc. Then land ceiling mida oka mains answer. Then mottam kalpi you have to make a answer that impact endi. First one is abolition of intermediaries. We have seen because of this abolition of intermediaries, okay, before that we are learning historically intermediaries వల్ల ఏమైందంటే సొసైటీలో ఒక క్లాస్ రెంట్ రిసీవ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ ఒక క్లాస్ absentee landlordism, ఆయన ఉండట్లేదు, అసలు ఈజ్ నాట్ దేర్.
So because of this landlordism, two classes were created. One is land rent receivers, another one is absentee landlordism. Intermediaries were paid huge compensation for abolition. Compensation వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇచ్చారంట. It may be mentioned here that, very very important, Communist Party, communist nations like extreme communism in China, extreme socialism in China, and very liberal communism in Russia. Liberal communism in Russia. So, ekkadaina mottam world lo, in the total world, wherever the communist government was formed, they abolished the intermediaries without any compensation. So, compensation వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఇండియాలో ఏంటంటే ల్యాండ్లార్డ్ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ తీసుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ వాట్ కాంపెన్సేషన్. రిమెంబర్ దిస్. చూడండి, చిన్న చిన్నగా నేను రాసేసిన. ఇంపాక్ట్లో అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్, దెన్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్. There are some cases where assignments of lands were done on Benami basis. Okay, land reforms were implemented at a very slow phase. In fact, they failed the program itself. చాలా అండి, 1947లో వచ్చిన తర్వాత మనకు ఇండిపెండెన్స్ 1975 వరకు, అండ్ మీన్స్ 47 to 57, 10 years, 57 to 67, 67 to 77. సో ఆల్మోస్ట్ 30 yearsలో చాలా మార్పులు వచ్చేసినాయి. ఓకే, ఇన్ ద సొసైటీ. Lot of inequalities came into being already. So the delay in the implementation of the act itself has failed the act. Quote sentence manchi undi. The delayed implementation of act itself made the act to fail. Right, that is also there. Landlord transferred their lands to the relatives in the time gap to the friends. Okay, and they were also coming under the sealing of the paper. Okay, rise in agricultural productivity, rising land values, and higher income from cultivation added to the economic strength of landlords. Okay, fine. So landlords దగ్గర ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉన్న వల్ల ఏమైందంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అవన్నీ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి. కొత్త టెక్నాలజీస్ were implemented by the landlords, and they reaped lot of benefits. They reaped lot of incomes. They reaped lot of incomes through land sealings. Some landlords they are bitterly opposed to a sealing, and they revolted. They started what? Violence in the societies. Okay. The land sealing act last lo implication emundante anta manchi chesina tarvata kuda land sealing could not yield the results what we expected. Land sealing acts could not able to yield the results what we expected. So even in the abolition of intermediaries also did not work out well for us. Land sealing ki koncham discuss chesina tarvata we have written an answer, but that is also did not work out for us, for the country, for the state. Okay, and because of the lot of exemptions in the land sealings, it again failed the act. So I am just giving you that instead of writing acts etc, మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ ఎట్లా రాయాలి ఎగ్జామ్లో. ఇంట్రొడక్షన్ రాసిన తర్వాత implications అంటే the various impacts of the land reforms are as follows. Could be discussed under the following headings. Number 1, abolition of intermediaries. Number 2, land sealings. So what happened in every act, every process, what happened, every topic, what happened? The land, there was a problem with there. The problem, government wanted to remove the problem through acts, but the acts did not really work out well, and ultimately the act was not at all successful. So good that they did it, bad that the bad is a thing that they did not get what they expected. Right.